Welcome, bro. Welcome, welcome. Continuous with that. No, oof. Oh. Bro, സാധ്യമനെ എടുക്കോ ഹരിക്കുട്ട വെൽക്കം വെൽക്കം എടാ സാധ്യമനെ ആവശ്യമുണ്ടോ മുത്തേ അവക്ക് പോയ കളിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അവ പോയ നല്ല സീവിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കാം ഹരിക്കുട്ട വെൽക്കം വെൽക്കം എടാ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സി ബി വരുമ്പോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാം കറക്കൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ വിക്ക എടുക്കല്ലേ വിക്ക പോരല്ലോ വിക്ക ആൾക്ക് വലിയ വന്നാൽ ലെഗിലേക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലടാ സൗണ്ട് ഓക്കെയാണ് ആൾക്ക് വലിയ ലെഗിലേക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പച്ച ഹൾക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Timing Started. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Harry Maguire is a real presence at the back, and also someone who can play the ball out of defence or certainly take the ball into midfield. Welcome. That's a combination in the modern game. So many teams like to do that. And I think his stats on the ball, especially running and passing, have got him right up there now in terms of respect. And you also have to mention his durability. He practically plays every game. Defender once upon a time, Jim. Mbappe. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Shevchenko. നല്ല ലേഗാണ് ഫുള്ള് മൂഞ്ചിരിക്കുക കാരണം നോക്കി കളിയൊക്കെ നോക്കിയേ As a consequence, this game's just drifted. Messi. Pele conjures time and space where few can. അപ്പൊ പിന്നെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നോക്കണോ Now it's Ibrahimovic. എങ്ങനെ എന്റെ പൊന്നെ The pass is intercepted. Pele driving forward. He's got away. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. ജോർജ് എന്താ ബെസ്റ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് മുത്തേ അടിപൊളിയാണ് ജോർജ് ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് സ്കില്ലോളികൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് Now it's Ibrahimovic. Nicked it back promptly. Robson. ടൈമിംഗ് നോക്കടാ ഞാൻ പറയുന്നതിനൊക്കെ Searching pass he's played there. Casemiro. Ibrahimovic. Xavi Alonso. റയാൻ റോബ്സൺ അങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലടാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അവനെ കളിപ്പിച്ചോക്കാണെങ്കിൽ കളിച്ചോക്കണം എനിക്ക് വലുതാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം ആൾക്ക് ഇല്ല കാര്യങ്ങളില്ല അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു Ibrahimovic. Out to the left it goes. And there's green grass ahead of him. Cannavaro. അതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കില്ല് കൊണ്ടാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല So still we ഞാൻ are പോയാ where we began. It's 0-0. That has been cut short. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Mbappe. Kaka. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it.
And we hit half-time. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. Well, it was a half Very of good, could welcome. haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. സ്കില്ലൊന്നുമില്ല, പിന്നെ എഴുതാല് കളർ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, അത് ഞാൻ പറയണേ. ആളെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ പൊട്ട കാർഡ് കൊണ്ടുവരും. ആൾക്കൊരു ഉപകാരം ഉള്ള കാർഡാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ. ഇത് ആർക്കൊരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത കാർഡിൽ കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ പിന്നെ വെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കറക്കിയതാണ്. വെസ്റ്റിന് വേണ്ടി കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് കറക്കല് റോസനെ കിട്ടി. പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തി. പിന്നെ ആവശ്യം വന്നില്ല. So off we go once more. So neither side has yet എല്ലാവരും broken through. ലൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ? ലൈവ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's Rooney. Passes coming off in quick succession here. ഇത് കളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. ഹരി സാധനം കളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. കാരണം മരണ ലേഖാണ്. ഇവരുടെ ബാക്ക് വെയ്പ്പാക്കണമെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ കറക്കിൽ തന്നെ ചക്കര കിട്ടി. പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെയ്പ്പിന്റെ അവർക്ക് എന്തായാലും പറയാം. മറ്റേ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് വേണ്ടി കറക്കണേ. ഹരി എടുത്താ ബെസ്റ്റ് എടുത്താ. And it is reclaimed easily. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Casemiro. Now it's Mbappe. Rooney. Nicely weighted ball. Great shot! ആരൊക്കെ എടുത്ത ആ ബാക്കിൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഓപ്ഷനും ഞാൻ ക്ഷമിക്കല്. വേറെ എടുത്തില്ല. രണ്ടാളും പോയ രണ്ടാളും മതി. ഇതിനൊക്കെ തരത്തില്ല. അവരൊന്നും തരത്തില്ല. എന്നെ ആ ബാക്ക് വലിപ്പിച്ച് 8 പ്ലേയേഴ്സ് എന്താ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളൂ. നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങക്ക് പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മള് പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടൊന്നും കറക്കില്ല. അന്ന് നിന്റെ അടുത്ത പൈസയാണ് ഇത്. ഇനി ഇതിന് നല്ല സീരിയസ് എന്റെ അടുത്ത സാധനമാണ് ഇത്. ആള് മാറി. Oh, that's a fine interception. Real chance. Oh, taken with. welcome. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Mayavi, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. United are in front now. The game's only goal. Look, voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Pele. എന്റെ പൊന്നാളി ഏതാ ലേഖടാ. ഇതിലെങ്ങനെ നമ്മള് കളിക്ക? Defending was strong and firm. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Son Heung-min looking to run onto it. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Lovely, now then. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Now this could be a chance. Quality ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Bale. That's an imaginative pass. And here's Bruno Fernandes. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. 2 added minutes has been indicated. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Combination of brain and brawn. Son Heung-min. Lovely bit of skill.
He's found Son Heung-min. കളിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. വെൽക്കം ലേറ്റ് ആടാ. ടെൻഷനായി എന്ത് That's it. It is സൂപ്പ് all എന്താണ് over. പ്രശ്നം? Well, എന്താണ് that പ്രശ്നം? was tense. Boy, ടെൻഷനാണെന്ന് that was പറയുന്നത് tense. പ്രശ്നമുള്ള The two sides separated by the game's only വെറുതെ goal. ടെൻഷനായെന്ന് പറയാ. Casemiro voted man of the match and deservedly so. Hello, everybody, and please join So, me Jim, how in do you wishing reflect a on happy what we've wedding seen? anniversary Yeah, for it one was of our a fan club fairly stern members. test with very little between two teams that scrapped for everything. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. എടാ എന്താ പ്രശ്നം പറ ഉസൂപ്പേ, പ്രശ്നം എന്താ പറ. ഏതാ ഗ്രാഫ് ഹരി പോയാ ഹരി പോയാ ഗ്രാഫ് ഏതാ നോക്കിയേ ഇവിടുണ്ട്. എടാ ആ പാക്ക് പോയില്ലേ ഹരി? കറക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോടാ? ഇതിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്? ആകെ മാന മാത്രമേ ഉപകാരമുള്ളൂ. മാന മാത്രമല്ലേ ഉപകാരമുള്ളൂ? വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ആനയുണ്ട്, ലുക്മാൻ കൊള്ളാം. ശരി, ഭാഗ്യരണ്ട് വേസ്റ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടൂ. 1 2 3 4 5 6 7. ഞാൻ ചുമ്മാ 900 കറക്കിയ 3 ഹൈലൈറ്റ് കറക്കണ്ടല്ലോ. ഹരി കറക്കണോ? മാന കൊള്ളാം. മാനക്ക് 2 അടിപൊളി സ്കില്ല കൊടുത്തേക്കണേ. ആക്സലേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ലോസ് പ്രീമർ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാതെ ഇതാ കൊടുത്തേക്കണേ. ഞാൻ ചുമ്മാ 900 കറക്കിയ 3 ഹൈലൈറ്റ്. എടാ 3 ഹൈലൈറ്റും കിട്ടിയില്ലേ? 3 ഹൈലൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ? മാന 5 ജിക്കെ കൊള്ളാം. ജിക്കെ പറ്റുമോ? ജിക്ക് ക്ഷമിക്കലുണ്ടാ? ജിക്ക് ക്ഷമിക്കലുണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് മൂലക്കായി പോലെ. 100 പ്ലെയറേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഇതില്. ആകെ 100 പ്ലെയറേ ഉള്ളൂ, കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് 900-ലാണ് കിട്ടിയത്. വെറുതെ കാരണം കറക്കി നോക്കിയത്. എടാ വെറുതെ കറക്കുന്ന പോലെ ആയിക്കൂടാ. വെറുതെ ക്ഷമിക്കല് ഉണ്ടല്ലേ, ജയിക്കാൻ നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വെറുതെ കറക്കുക. എടാ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നല്ല സുഖമാണ്. ആ 900 പോയാലുള്ള വിശപ്പ് എനിക്കറിയാം, അല്ലയോ? ബസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ അതിനെന്താ പ്രശ്നം? അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സൂപ്പേ. കോളേജിൽ അറിഞ്ഞെന്താ? കോളേജിൽ അറിഞ്ഞോട്ടെ, കോളേജിൽ അറിയണല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റി ആകണ്ടേ? ഏ കോളേജിലൊക്കെ അറിയണോടാ, കോളേജിലൊക്കെ അറിയണം. പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ ലീവ് ചെയ്യണേ അല്ലേ ജോസഫേ? മായാവി നോക്കിയിരിക്ക ഏതാ സാധനം. കോയന് പോകുന്ന നോക്കിയിരിക്കാറാത്തല്ലേ അമ്മ സംഭവാ. വേണേ ഞാൻ കറക്കി പോവും, അതാണ്. മണ്ടേ ബാക്കിൽ ആരെ വരണേ ഹരി? മണ്ടേ ബാക്കിൽ ആരെ വരണേ? ഏതാ സാധനം? അവനാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. എത്ര കോന അറാത്തിൽ കള്ളേന്ന് അറിയോ? ഇഷ്ടംപോലെ കോന ഇല്ലാണ്ടാക്കി കള്ളൻ എന്നെ. ഓരോ 100 രൂപ വരുമ്പോ 100 കറക്ക് കറക്ക് കറക്ക്, എന്നിട്ടോ കിട്ടുവോ? ഇത് എന്താ സാധാ പൈസ ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെയും ഓവൻ മക്കളിലല്ലേ ഈ മക്മമാൻ ഏതാ പോസ്റ്റേ?
ആളേതാ പോസ്റ്റേ? ആമനോ? എന്നെ കണ്ട് പൊസിഷൻ അറിയത്തില്ല. ഏതാ പൊസിഷൻ എന്ന് അറിയും അതുപോലെ. AMF ആണ് തോന്നല്ലേ? AMF RMF അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ? RMF ക്രിയേറ്റീവ് എടാ അത് നല്ലൊരു സീവ് കയറടാ. റിയോനൊക്കെ നല്ല സീവ് അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കിയപ്പോ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോ സീവിനെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് 900 ബ്ലാക്ക് കറക്കി നമുക്ക് അടിക്കും. Welcome to those who have joined us all here on എനക്കാകെ a ഇവനെ beautiful ആവശ്യമുള്ളൂ. clear evening. The conditions നമ്മളെ contributing to a fantastic സീബി atmosphere in വരുമ്പോ the ഇനി stands. ആവശ്യമുള്ളൂ. This really is ആൾക്ക് CF a place കാര്യങ്ങളൊക്കെ to be. സെറ്റ് ആവും. ഇപ്പൊ ഇറക്കാൻ സീനൊന്നും ഇല്ല. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. സീൻ എന്താന്ന് പറയാ അത് പറയണില്ലല്ലോ. Hi everyone. നീ അത് പറയണില്ലല്ലോ. അതല്ല പ്രശ്നം. It's great to be 2 on CB board. ഉള്ളൂ. 2 CBയോ? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, we are already underway. Well, it's clear what the manager wants here. His aim is to dominate in the wide areas, isn't it? Yeah, I suspect that the wide men have been instructed to combine. He's had a shot! It's hit the upright. Looking for options for movement. Goes for goal! It's loose and ആരോട് waits for the ball. സേവി ആരെ ഇനി വരാനുള്ള ആരെങ്കിലും വരൂലേ? അഥവാ റിയോക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലോ And the pass is intercepted. ഇവനൊക്കെ എടുക്കലാ പോക്ക്. Owen. Looking for the run. It's Rooney! അഥവാ റിയോനെ സെക്കൻഡ് വന്നോ തിരിച്ചെടുക്കണോ? Listen, the big names. ഉസുബെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറ. ഈ ഉടായിപ്പാക്കല്ലേ ഉസുബെ? ഉടായിപ്പാക്കല്ലേ? Here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for എനിക്ക് more. CF നെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അറിയോ വന്ന അതെ It is CF നെ കൊണ്ടെന്ന് lovely, പറഞ്ഞ finished CF with ആണില്ലാത്തത്. amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. I doubt very much that he's having a shot. എല്ലാരും കറക്കും. റിയോ പറഞ്ഞ നടത്തായിരിക്കും എല്ലാരും കറക്കും. അവിടെ റിയോ ഇനി കൊണ്ടുവരേണ്ട ദൈവമേ. അത് റിയോ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും The movement Yes, so Jan Bore. precise. The finish sumptuous. എടാ Well, it's an example ഹുൾക്കി of പോയോ? counter-attacking ഹുൾക്കി at ലൈവിലുണ്ടോ? its finest. Real cut and thrust. ലൈവിലുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ടുവരട്ടടാ. ഇവരാരും Manchester പറയാ United are അത്യാവശ്യം നല്ല doing very nicely, അടിപൊളി thank അടിപൊളി you. അടിപൊളി Well, that's really ഇവിടെ winded the ഇക്കളി വലിയ opposition. ലാഗില്ല. You can നേരത്തെ see കളി their മരണ manager ലാഗടാ. screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composed. He's had a shot. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് വരും. ലാസ്റ്റ് They പറ്റി. are cruising. അത് ഏതായാലും They are ഏതായാലും reappearing നെക്സ്റ്റ് ഈസ് here. നെക്സ്റ്റ്. And they സത്യം have പറഞ്ഞ അടിപൊളി extended കാർഡാണ്. their അടിപൊളി lead കാർഡ്. in the blink of an eye. Calm, composed, രണ്ട് കാർഡ് confident. വന്നില്ലേ? What a super goal. ചാൻസ് Well, he's a പോവാ. defender's nightmare. You try to send him one Then way, get a good and he just slips the other. And now he has two. A case now of complete control. Surely! And who's got the final രാജ്യ touch കാർഡ് there? ഡാറ്റാബേസിൽ Goal kick's been good. വരട്ടെ ചിലപ്പോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മള് അങ്ങനത്തെ കാർഡൊക്കെ കളിക്കാൻ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ കാർഡ് കൊണ്ടുവരും. ലഹരി കില്ലിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ, കില്ലിനി സാബിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ. കില്ലിനി സാബി വരേസി എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളീ 900 മറ്റേ പൈസ കൊടുത്ത് കാർഡ് കളക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ട് കാർഡ് എത്തിച്ച് ഡാറ്റാബേസ് കൊണ്ട് എന്തടങ്ങാറാണ്. ആ വനാമീത്തി സത്യം. ആ ഇത് കൊള്ളാലോ. ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. നൈസാണ് കേട്ടോ, നൈസാണ്. എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് ഇവന്മാരെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇവരേക്ക് ഇതെവിടെയെ കൊണ്ടേക്കണം. ഇവരാണ് സർവർ ശരിയാക്കില്ല. ഇവന്മാരാണ് സർവർ ശരിയാക്കണ്ടായി. ഇവന്മാര് ഉള്ളൂടായിപ്പാടാ. ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണില്ലേ?
ഹരി ഇറക്കിയാ ഹരി അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഹരിക്ക് ഇതിനെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് കളിച്ചില്ല രഞ്ജെ. ഞാൻ കളിച്ചില്ല, ഞാൻ 2 കളി കളിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വന്നേ പാടാ ആകെ 2 കളി കളിച്ചില്ല, 2 കളി ജയിച്ചു. ഇതിനെ എവിടെ എത്തി കളിച്ചാ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. നല്ല റാങ്ക് അടിക്കാൻ നല്ല റേഞ്ച് ആണ്. ഒന്നുമില്ല, ഇവരെ സെർവർ എത്രത്തോളം ഓടിക്കുന്ന എത്രത്തോളം ഡോൺ എത്രത്തോളം നല്ല സെർവറാണോ അത്രത്തോളം എന്റെ സെർവറാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? It's very hard to miss this guy, Haaland, when there's all 6'4" of him. A player with great football pedigree in his family, remembering his father played in the English top flight. The most talked about man in football. He's really one of a kind and marauds his way around the pitch. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Manchester United looking to pass their way through. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. ടിവിക്ക് ഫുള്ള് ബിസിയായിരുന്നു, സോ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കളിച്ചില്ല. ആകെ 2 കളിയിലെ കളിക്കണ്ട അതില് 2 കളി Manchester United are such an എന്നിട്ട് അത് കളിക്കാമെങ്കിൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to into a goal, and it's very impressive. A 1-0 lead established, and he has been fouled there. And the referee has shown him a yellow card. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Tries to play it through. Chiesa gets into a good position. Pele. Now, can they get him away? And he plays one through. And that is expertly dealt with. Chiesa is a player who barely needs an invitation to shoot. Now it's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Rooney. It's Rooney! And he looked every assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. അടിപൊളി ഷോട്ടായിരുന്നു. Very first corner. ഡബിൾ ടച്ച്. ബ്രോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞ നാളെ ക്ലാസ് പോവാൻ. എന്താടേ നോർമലി ചെല്ലിനെ ഞാൻ കിട്ടില്ലടാ, എനിക്ക് കിട്ടില്ല. ആളെ ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്, നല്ല വർത്തുണ്ടാന്ന് തോന്നില്ല. എടാ സൂപ്പേ ഒന്നും ഇല്ലടാ, നോർമലി പോലെ പോയാൽ മതിടാ. എന്തിനേക്ക് പഠിക്കണേ, എന്തിനേക്ക് പഠിക്കണേ. നമ്മള് കൊലപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലേ, നമ്മള് കൊലപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ലോ. സെലിബ്രിറ്റി സെലിബ്രിറ്റി ഇതിനെ കിട്ടിയോ, ചെലിനെ കിട്ടിയോ? Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there. Held his run enough to ensure he didn't stray offside. സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. എടാ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരത്തില്ല ലൈവില്. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മള് കൂട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർ സപ്പോർട്ട് നമ്മളറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും.
It's Rooney. Excellent challenge there, uncompromising. നാളെ വന്നിട്ട് The first half is done. ഗോൾ കീപ്പർ കളിച്ച് കളിയുണ്ട് നിങ്ങള്. No shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and Yeah, well, inventiveness goalkeeper perhaps maybe things lacking. Please be made aware that smoking Any is strong only opinions on the permitted first half? in designated Haven't areas played within that these badly. grounds. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that and still very much in this game. Manchester United leading 1-0 at the break. സൂപ്പർ നാളെ എന്താക്കും സ്കൂൾ മറ്റേ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ ഫുള്ള് ഫ്ലെക്സ് ആയിരിക്കണം. നല്ല രസമായിരിക്കും. സൂപ്പർ അടിപൊളി ആയിരിക്കത്. കേരള വിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ബാർ ഓഫ് ആടാടാ 3 ബാറേ കിട്ടൂ. പിന്നെ 3 ബാർ അല്ല, അധികം 4 ബാർ കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ 10 ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് 4 4 സ്റ്റാർ ഓപ്പേ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? 10 നീ കളിച്ചിട്ട് മാച്ച് മേക്കിംഗ് എടുത്താല് ഒരു 6 3 ബാർ ഓപ്പേ ഉണ്ടാവും. എന്തേ പോയാ ചത്ത മോനെ യൂല് ദിവസത്തും വന്നേക്കല്ല മൊത്തേ. കളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ആ 2 കളിയായുള്ളൂ. യൂലോസ് വരല്ല മുത്തേ. നാളെ ലീവായാലോ മറ്റന്നാളെ പോലെ എല്ലാ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ മുന്നില്. നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ? 3 ബാർ അല്ല, ഫുൾ ഡിലേ ആണ്. 3 ബാർ ഡിലേ ആണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. 3 ബാർ അധികം ഡിലേ ആണ്. മതി, ആ സാധനം മതി. അത് മതി. 3 ബാർ ഡിലേ മാത്രല്ലടാ, 3 ബാർ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ലാഗാണ്. പാസിങ് പോകത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ പ്ലെയർ മര്യാദക്ക് ആവശ്യത്തിന് റൺ എടുക്കത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. റാപ്പിഡിന്റെ ഡോബോയി കണക്ട് ആയി സർവീസ് കാരണം യൂലോസായി. അത് റാപ്പിഡാണോ തോറ്റത്? പോകല്ലേ, റാപ്പിഡോ തോറ്റണെന്നാ പറയണേ, അല്ലെങ്കിൽ ടോംബോയ് തോറ്റണെന്നാ പറയണേ. ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ മറന്നായി. സന്തോഷം. റാപ്പിഡ് തോറ്റേ. അയ്യോ ചേടാ, അതൊക്കെ മോശല്ലേ. എനക്കെന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ ഗൂഗിളെ. എനക്കെന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ. പോയി. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ജയിക്കട്ടെ. ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നേരത്തെ മുതലേ കളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോസ് 2 ലോസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കാരണം അവര് ഒരു 5 കളി ജയിപ്പിച്ചാണല്ലോ ഗോകുലെ. 5 കളി നമ്മൾ ജയിക്കാൻ കഴിയും. 6ാമത്തെ കളി അവർ തോപ്പിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാലും തോപ്പിക്കും അവര്. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. The action has already started. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never... Mbappe! Mbappe!
ഏതാ ബിറ്റ്സ് എടാ എന്താ രസം അറിയോ ഇവരെ കൊണ്ട് പോകണ്ടിക്കാര് ഏതാ രസം അറിയോ അത് മഞ്ഞപ്പൊന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവന്മാരെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കളി നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഷോക്കാണ് And wow, he has given that a right old hit. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's Lincoln even bro, managed to welcome. surprise himself, Peter. So a breakthrough already. സ്ഥാനം കിട്ടി കൺഗ്രാറ്റ്സ് മുത്തേ കൺഗ്രാറ്റ്സ് എടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 100 പന്നീനെ കിട്ടുമ്പോ അറിയാ നമുക്കൊക്കെ അസൂയാണ് Well, it just no penetration at all, having had a great deal of the ball. Oh, that's fabulous. Owen with the delivery. Oh, how that is an absolute mystery to me. Finishing touch. Manchester United are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Foul in a very dangerous area. Always looked it. Deliberate, cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Conjure from this one. An opportunity then to pull clear here. Mbappe, he's having a go. That was superb goalkeeping. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. And it's Rooney. And the shots. Well, a 1-2 is easier to pull off than I think we've just seen the proof. Manchester United. Chance for a shot. One sweeping move executed with efficiency. And yes, it's him again. Climbs up big. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a Did classic you- move and made it Did you perfect. bro? നീയല്ലേ നിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടത് ഫുള്ള് ശരിയായിരുന്നു ഞാൻ 30 സബിനും കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നു എവിടെ തന്നു You lost? My loss. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇപ്പം കളിക്കണില്ല ആടെ 30 അപ്പുറമുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പുറമുണ്ട് 30 മറ്റേ ലീവില് റാപ്പിഡോ ബ്രോ വെൽക്കം ടോമൈനൊക്കെ കിട്ടി തോറ്റെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ അവിടെ വന്ന് അപ്പുറട്ടെ ഞാന് എന്റെ വീടിനടുത്ത ആൾക്കാരുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ചെയ്തു എടാ നീ ചെയ്തില്ല അന്ന് നീ ഇപ്പൊ ഒന്നുണ്ടായത് 5700 എങ്ങനെ 5706 എങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര ഉള്ള നോക്കിയത് ഇപ്പൊ എത്ര ഉള്ള നോക്കിനി ഞാൻ 5700 അടിച്ച് ഏകദേശം 3 ദിവസത്തിന് മുകളിലായി അതൊന്നും പറയല്ലേ റാപ്പിഡോ മൊത്തം എന്തൊക്കെയുണ്ട് നീ നിർത്തിയാ പുഷ് നിർത്തിയാ ബ്രോ വെൽക്കം സൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു സൗണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം
മൺഡേ പാക്ക് വല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ? മൺഡേ പാക്ക് വന്നല്ലോ. മൺഡേ പാക്ക് ഓവന്, മക്കല്ലയിലെ, പിന്നെ മക്മാന്. 3 നല്ല അടിപൊളി പാക്ക്. നല്ല അടിപൊളി പാക്ക്. എടാ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ റാപ്പിഡോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ നശിച്ചു. എന്തെല്ലോ ലോകത്താണിപ്പോ. എന്താണ് പ്രശ്നം? അതിന് മാത്രം എന്താണ് പ്രശ്നം? അതാണ് എന്റെ പാക്കാണ് അടിപൊളി പാക്കാണ് കാരണം കേട്ടോ. പ്രണവേ ആ മക്കല്ലല്ലേ, ഡിസ്ട്രോയർ മക്കല്ലല്ലേ, ഓൾഡ് പോച്ചർ ഓവൻ, പിന്നെ വരുന്നത് മമ്മന്. എനിക്ക് ടോംബോനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ ലീവ് ഉണ്ടോ? ഗൂഗിള് റൂമി എപ്പോ വരും? റൂമിന്റെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പ്രണവേ. പക്ഷെ വരുന്ന ഓവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. വരുന്ന ഓവൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു തിരിച്ചു സാധനം വരണേ. റാപ്പിഡോക്കല്ല പറഞ്ഞേ. തിരിച്ചു സാധനം വരണേ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ സോളോ റാപ്പിഡൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞേ. എടാ അത് വേറെ റാപ്പിഡല്ലേ, ഞാൻ ചെയ്ത റാപ്പിഡാണ്. സോളോ റാപ്പിഡാണോ? അങ്ങനെ പറ. നമ്മളെ ചേച്ചി നമ്മളെ ലൈവിലിരുന്ന റാപ്പിഡാണോ? ഇതാരും കളിക്കണില്ലേ? ഇതാരും കളിക്കണില്ലേ? നോക്കിയുടെ അവസ്ഥ. വെറുതെ അല്ല, സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചേക്കാന്ന്. അടിച്ചിട്ടിട്ടില്ല. ഫോൺ എടുക്കണ്ട, ഫോൺ ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അവിടെ ഇത്രപാട് സി എഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇവനൊക്കെ? അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സി എഫ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവണം അവർക്ക്. എംബാപ്പനെ കൊണ്ടുവന്ന് എംബാപ്പക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ആള് കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ ആള് റണ്ണെടുക്കണില്ല, മുന്നോട്ടേക്ക് റണ്ണെടുക്കണ്ട. അടുത്ത് ഇവനുണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാ അവനൊക്കെ? മെസ്സിനെ എടുത്തില്ല. മെസ്സിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കറക്കി മുത്തേ. അയ്യോ നല്ല സീനാണല്ലോ. മെസ്സിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടി കറക്കണം വിചാരിച്ചേ. ഫസ്റ്റത്തെ കറക്കല് കിട്ടിയ ക്ഷമിക്കല്ല, രണ്ടാമത്തെ കറക്കലൊന്നും കിട്ടിയില്ല. മൂന്നാമത്തെ കറക്കല് കിട്ടിയാരാ? റോബ്സൺ. പിന്നെ കറക്കിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഈ ഓവൻ എർഫാകും ചിലപ്പോ. ഈ ഓവൻ എർഫായ മറ്റേ ഓവൻ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. എന്റെ മോനെ ഞാൻ തോറ്റില്ലടാ. പൊന്നോ ഇത് ഞാൻ വരുമ്പോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണ്ട. ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്ത് രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10 ആളും കൂടി ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. എന്നാ ഓഫത്താലോ. അർജുൻ ബ്രോ റാപ്പിഡ് ബ്രോ ലൈവ് ഉണ്ടോ? റാപ്പിഡോ ലൈവ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. റാപ്പിഡ് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പരമാവധി നിരഞ്ജൻ നോക്കി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചോ, എനിക്ക് രാവിലെ വർക്കിലോണ്ടാണില്ല. അതെ, വരുന്നവരെ പേടിയാണെങ്കിലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ലോസ് ആക്കും. ഇത് ഭാഗ്യത്തിന് 3 ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിച്ച എല്ലാ ഓപ്പണന്റും കീന് പോയടാ. എല്ലാരും കീന് പോയി. ഈ കുറച്ച് ടഫ് ഓപ്പണന്റ് വരും. ശ്രീഹരി സാർ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അതേ വരുന്നവര് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ എല്ലാരും വെൽക്കം. എല്ലാരും ലൈക്കെങ്കിൽ ചെയ്യടാ. എല്ലാരും ലൈക്കാക്ക് മുത്തേ. എല്ലാരും ലൈക്കാക്ക്. എന്തുണ്ട് സുഖാണോ?
എടാ വാടാ 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 അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോട് പെട്ടെന്ന് പോയിക്കാൻ എനിക്ക് അടുത്ത കളി കളിക്കാം. ഞാൻ വെച്ചിട്ട് തിരക്കാറുന്ന്. എന്താണ് എന്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തിരക്ക്? നമുക്ക് തിരക്കി ഇത്ര കൂടുന്നുണ്ട്. മാനെ പാക്ക് എടുത്തു. അവിടെ എല്ലാരും മാനെ പാക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കണ അറിഞ്ഞു. എല്ലാരും അതാ ചോദിക്കണ അറിഞ്ഞു. മാനെ പാക്ക് എടുത്തു മാനെ പാക്ക് എടുത്തു. സിവിക്ക് വെച്ച് സിവിക്ക് വേണ്ടി കോയം വെച്ചേക്കാടാ. ഇതിവന്മാര് കാരണം പറഞ്ഞു കറപ്പിക്കും. മാനെ കൊള്ളാവ് പറഞ്ഞു. നീ എടുത്താ ശെൽവം ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. നെയ്മി സർമണി മാമനെന്നെ പിള്ളേർ വാട മാനില്ല. എന്തിനെ ടൈം ആക്കണേ? എന്തിനെ സമയമില്ലേ? ഓ ആശാന 5 CB 6 CB ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇറക്കടാ. എന്താ ഞാൻ കാണുന്നേ? ചെൽവ വെൽക്കം വെൽക്കം. 10th ആയി കുറച്ച് ഡേയ്സ് ഉള്ളത്. പഠിക്കടാ ലൈവിലൊന്നും വേറെ നീ പോട് പെട്ടെന്ന് പോട്. പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം ദൂരം പറയണ്ട. എന്തായാലും ജയിക്കും. ബട്ട് പഠിക്ക് പോയിട്ട് മാനെത്തി. എനിക്ക് വലിയ സ്കോർ ഇട്ടല്ലോ. എനിക്ക് കറക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ പഠിക്കാനുള്ള? ഞാനിപ്പോ 3000 വെള്ളം കറക്കിക്കാൻ തീരും. 3000 കറക്കിയാൽ തീരും. അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. പിന്നെ കറക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. എനിക്കും എക്സാം അർജുൻ ബ്രോ എന്താ പഠിക്കണേ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Manchester United lining up in what very much looks as though it's going to be a 5-3-2. Well, if flexibility doesn't have an influence on this system, we truly are looking at an approach that is quite negative. But at least there is good scope to turn a seemingly deep-line defence into a more dangerous attacking outfit. This could be danger here. Crossed it. Loose now, they want to get it back. Threads one in. Bonucci cuts out the pass. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, it'll be interesting to see what Matheus Cunha will be scheming up here, Peter. He's a lovely link-up man who can take on all sorts of creative roles, and his ball-carrying and dribbling skills are top draw. I think he'd be the first to admit that his finishing needs a little work, but he's a big player in this team. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. And that's the end of that. It all started well enough. Mbappe! That's the keeper's ball. ചെറിയ സ്കോഡാണേ. പക്ഷെ എനിക്ക് പാസ് കണക്റ്റാന്നില്ലടാ. എനിക്ക് പാസ് കണക്റ്റാന്നില്ല. പാസ് കണക്കാന്നില്ല. എന്റെ പ്ലേസ് എടുക്കണില്ല. എന്റെ പ്ലേസ് മുന്നോട്ട് പ്ലേസ് Manchester United take the lead. 5 CB ടേക്കാവും. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Bruno Fernandes. Now it's Mbappe. Gets a good foot in there. Manchester United can certainly afford to see this half out now and reset during the break.
അങ്ങേറ്റോ Tries to pass it through. Robson is someone with real dynamite in his boots. And he cuts out the supply. സിയാസാറിന്റെ സിംഗ് ബൂസ്റ്ററാ Šeško. And if you അതിനാരാ have just കറക്കിക്കണേ joined us, സിയാസാറിന്റെ സിംഗ് ബൂസ്റ്റർ വന്നായിരുന്നാ there is the half-time whistle. സിനാമ്പർ 1 മിനിറ്റ് കളിക്കണ So വയ്യ steady, solid, and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. ഐഡം ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു സ്വീഡൻ Okay, they got hit Sri Lanka with was that sucker sucker punch, but I don't think there was much wrong with their Nursing. overall approach. I think the boss Nursing- needs to nursing give his പഠിക്കാം team അല്ലേ? a lift during the ലാസ്റ്റ് break. ആണോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ They should still be quite buoyant. Manchester national team United selection. are in a pretty അതാണ് decent അതാണ് position എനിക്കറിയത്തില്ല. after 45 minutes. ഇത് കിട്ടിയോ 1-0 ഓവർ to the good. കിട്ടിയാ ഇല്ല മെച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്തില്ല കാരണം ഓൺലി വൺ സിംഗ് ബൂസ്റ്റർ അല്ലേ Manchester United really Oh, need to go and 45 year grab old another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. വയസ്സ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള വയസ്സിട്ട് അകത്തില്ലേ Nicely intercepted. Thuram, the man synonymous with solidity. Rooney. It's Rooney! What Actually, an welcome, absolute welcome. shame. They- The Yeah, composure and it's imagination to set Argyle himself free. He ആറ് should കളിയാൻ have locked തോന്നണേ up after that. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എത്രയായെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഉഷാക്ക തുടങ്ങിയ പത്തരക്ക് പത്തല്ല 10 മണിക്ക് ഉഷാക്ക തുടങ്ങിയത് വെൽക്കം വെൽക്കം He is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's നിർത്തിയാ Rooney. Decent progress down the left. Oh, good read. That's Yeah, I great think I- positioning. So good from him. Šeško. Now it's Owen. Pass is coming off in quick succession here. Owen. Rooney, in by Rooney. And the shot! He scored! രാജ്യം നിർത്തി And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. ഞാനിപ്പം Short, എത്താനായി simple, തോന്നണേ satisfying. He just knew what was on. Listen, he Tackle would well. have been advised to do that as a kid, and it's Tackle well. obviously etched in his mind now. Manchester United are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally... And the shots! Hello, welcome to my stream. They are cavorting. രാഹുൽ അണ്ണൻ വെൽക്കം Up ബാക്ക് by 3. They have എന്തുണ്ട്? their boots നമുക്കൊക്കെ on the എന്തുണ്ട്? throats of their foes. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Well, the വിശേഷം boss നല്ല won't be വിശേഷം happy about that at all. Konami's They were server pedestrian നല്ല in ശോകമാണ്. possession and carried almost no threat at all. Pele. Mbappe. Oh, super. Real കൊനാമിന്റെ സെർവർ ഡിവിഷനല്ല മറ്റേതില്ലേ മാനേജറിന് വേണ്ടിയില്ലേ രാവിലെ And look at his joy. Is this not why we love the game? His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. രാജുക്ക് എന്ത് വന്നേ പണം പോയെ And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. ഇവനൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ കളിക്കാൻ അനക്കത് ചെയ്യാത്തത് അടുത്ത കളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കളിക്കാനും ഇതൊക്കെ റെഡി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡി അടിക്കണില്ലല്ലോ Substitution for Manchester United.
Number 25. Manchester United can now introduce the first of their substitutes. Number 8. Things looking so easy, almost too easy here. Number 30. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and That's no going doubt to will be run looking goal to cause even more damage here. 10 goal. Has a look and plays it, Goal. and he's let fly. First ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കടാ ഗോകുലെ. ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല Now, ടഫ്. what about a കുറച്ച് counter? നല്ല ടഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിന്റെ വരാം. 11. Pele. എനിക്ക് ഈ ലാഗിൽ കളിക്കാൻ Field പറ്റുന്നില്ല. running here. എനിക്ക് ലാഗിൽ കളിക്കാൻ De പറ്റില്ല. Ligt നമ്മൾ spots it and റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ലാഗാ intercepts. വരണേ. Menu. And it's Rooney. Nicely weighted ball. Time added on 4 minutes. ഇത് സ്മാർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോകുലെ അവസ്ഥയൊക്കെ അതിന് സ്മാർട്ടസ് യൂസ് ആക്കാൻ Shin പറ്റില്ല. to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's a shade optimistic. ഭാഗ്യത്തിന്റെ സ്മാർട്ടസ് യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് And ഏറ്റവും വലിയ there ഭാഗ്യം. goes the final whistle. Manchester United pretty much in utopia, imposing themselves in a... സ്മാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ യൂസ് കളിക്കില്ല. അത് ഓക്കെയാണ്. നല്ല കളിച്ചിരിക്കാം. ഫൈനലായിട്ട് സമയം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അനൂപ് ബ്രോ വെൽക്കം. അനൂപ് ബ്രോ മാൻസ് ഇവന്റ് കളിക്കണില്ലേ? അനൂപേ മാൻസ് ഇവന്റ് കളിക്കണില്ലേ? വൈഫൈ പോയി ചെടിച്ചൽ കൊച്ചി നശിപ്പിച്ച്. വൈഫൈ പോയി ചേച്ചിയുടെ കൊച്ചി. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is a place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beckett beside me. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. And already we're underway here. He won't be happy with that one. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now, what about a counter-attack? Now it's Hullet. Who do you think this turns on, Jim? Well, I think the fact that this guy, Saliba, is starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. Yeah, he'll certainly be leaving it. Whistle's gone. 2.4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ലോങ് ചില നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ 100 MB/s ആണെങ്കിൽ ആ 2.4 100 MB/s കിട്ടും. ബട്ട് അതിൽ എനിക്ക് പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കാം. അത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 20, 30, 40 മീറ്ററൊക്കെ അടിക്കും. ലെഫ്റ്റ് അടിക്ക്, സെൻറ്റർ അടിക്കും, ലെഫ്റ്റ് അടിക്കും. അപ്പോ വിചാരിച്ച് പോയി. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. ഈ 5G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മളെ എത്രയാണോ 100 MB/s ആണ് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് 100 MB/s തന്നെ കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് 100 MB/s നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. കമ്പാക്ക് വരട്ടെ, കമ്പാക്ക് വരാം. അതെ, നമുക്കിപ്പോ 100 MB പറഞ്ഞേക്കണ, ആ 100 MB എന്തായാലും കിട്ടും. പക്ഷെ മറ്റേത് മാറി മാറി കളിക്കും. മറ്റേ ടോണാവും, ടോണ് പോകും, ടോൺ ആയിക്കൊണ്ട്. ബട്ട് അതേപോലെയല്ല നിറയെ 5G കാർഡ്സ്. അടിച്ച് അതേപോലെയല്ല 5G കാർഡ്സ്. Fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Manchester United have penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And a chance! What a block, man. What a block. Welcome. രണ്ടും കൂടി സ്കോറാക്കി സേഫ് ആക്കി വിട്ടോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, സിംബട്ട് അനക്ക് അടിക്കാൻ പോട്ട്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അടാ 5G കാർഡ്സ് ആണ് ഗെയിം സെറ്റ് ആയിക്കോടാ. 5G കാർഡ്സ് ആണ് ഗെയിം സെറ്റ് ആണ്, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ 2.4 ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണേ. കേരള വിഷൻ ഞാൻ 2.4 ഉപയോഗിക്കണേ. ഈ 3 ദിവസം 4 ദിവസം എൻ്റെ നെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ ലൈവ്? അതെനിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. 2.4 ഉപയോഗിച്ചാണ് എനിക്ക് പിടുത്തം വന്നത്. ഞാൻ എന്താക്കി, നേരെ വൈഫൈ ഇപ്പുറത്തെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് അതിനുശേഷം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലടാ. അതെന്തിനു സ്ലോ ആക്കിയേ? എടാ അതൊക്കെ നോക്കടാ, അതെന്തിനാ സ്ലോ ആക്കേണ്ട ആവശ്യം? No way through. 2 added minutes has been indicated. And claimed it back swiftly. ഓടിക്കൊടുക്കുന്ന കളി എന്താ പറയുക, പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബെസ്റ്റ്. 5G പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്, റേഞ്ച് കുറവ്. എടാ 5G അടുത്തുനിന്ന് മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അനൂപേ 5Gക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റും. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United go in at half-time with a slender 1-goal lead. സിദ്ധാർത്ഥ പുത്രേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റും. Game focus agate, panigalu. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Casemiro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that pass isn't the best. Now it's Mbappe. What the fuck? Enada pass adu? Oh, he's felt that. Adida pass. Forlan has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And no, he's seen through all of that. The attendance for this match was 71,649. Darren Fletcher conjures time and space where few can. He's a sharp little ball here.
ഗെയിം സ്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്ലോ ഉണ്ട്. Schmeichel pleads a സ്ലോ sigh ആണ്, of relief കാരണം as he gets his പണ്ടിച്ച് hands on പാസ്സൊന്നും the ball. പോകുന്നില്ല. Well, it's പണ്ടിച്ച് definitely the പാസ് right പോകുന്നില്ല കണ്ടോ, attitude and application. നമ്മളിട്ട് കൊടുക്കുന്ന Peter. പാസ്സൊന്നും They've got പോകുന്നില്ല. to keep pushing. ഓപ്പണന്റ് Well, അടിപൊളി looking a കളിക്കുന്നുണ്ട്. whole lot more urgent now. I think they just have to keep പക്ഷെ forcing 4 the കട്ട് issue 4 and ബാറ് they'll get എനക്കുണ്ട്. clinical. അതെന്താ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാത്തത്? എന്റെ 4 ബാറാണ്. Rooney, ഇവിടെ whatever he വെള്ളം had in mind, that was not it. പൊട്ടനായോണ്ട് ഞാൻ Well രക്ഷപ്പെട്ടു. there. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a risk. And the shot! They want to be quick to recover this. And it's Casemiro. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Forwards and with intent. Best. Dinks one through. Cleared away. എന്റെ കളിക്ക് എന്ത് കളിക്കണേ. ആരാണ്ടി ബ്രോ, വെൽക്കം. ഇത് മിക്കവാറും ആരെ അനുകൂലം പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കളി. നോക്കിയേ, ഇപ്പം ഗോളടിക്കും. Best. Good എന്റെ start. പൊന്നു ക്ഷമിക്കല്ലേ, രക്ഷപ്പെടുത്ത്. അയ്യോ, ആ ബോള് കയറില്ലേ. About that one, but he needs to shake it ആ off. ബാക്ക് പാസ് ഇട്ടെങ്കിൽ ഗെയിം അയച്ചോളാം. Corner number 3 coming up. Up he goes! ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതേ നടക്കൂ. Yes, it's ഇതേ നടക്കൂടാ. Manchester United are back. എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം വരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തട്ടിട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടോ ക്ഷമിക്കലേ. And he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that. ഇത് ഫിക്സഡ് ആടാ സിദ്ധാർത്ഥേ, ഈ ഗെയിം ഫിക്സഡ് ആണ്, മനസ്സിലായോ? Added a whole new complexion to the game. Manchester United really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the ഈ issue. സാധനം ഫിക്സഡ് ആണ്. Cleared അത് without മനസ്സിലാണെങ്കിൽ complication. നോർമലി ആ പാസ് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിട്ട് കൊടുക്കുന്ന What പാസ് might ഇല്ലേ, be done here, Peter? I don't see there being enough time for them to try again. 2 minutes has been indicated. ആ പാസ് ഒക്കെ ഇനി നോക്കിയാൽ മതി. Referee's ഒക്കെ given a throw. നോക്കിക്കൊള്ളാം. സത്യം വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു. അത് ചാൻസ് കിട്ടാ അത് ഗോൾ സ്കോർ ആയിക്കോ. അത് എവിടെ കിട്ടാന്? The final seconds now. Cannavaro. ഈ പോത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ And that will be the ഉണ്ടാക്കാൻ final വേണ്ടിട്ട്. act. A good watch, a ഇവിടെ really phenomenal good pass watch. ഉള്ള Both sides toiling to try and outthink, outsmart ഫിനോമിനൽ each പാസ് ഉള്ള other. പ്ലെയർ ആണ് അത്. But it wasn't to be, and they're all square. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Manchester United ഇതെങ്ങനെയാണ് had കളിക്കുക? some good moments, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ Peter. കളിക്കുക? There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഇത്രക്കും മൂഞ്ച സെർവർ, എന്റെ പൊന്നെ. ഇത്രക്കും മൂഞ്ച സെർവർ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ലടാ. അവൻ ഫൂത്ത് നമുക്ക് ആണ്, അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. എടാ ക്ഷമിക്കല് നോർമലി സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാടോ അനൂപ്. അതൊക്കെ ആ സാധനം ഇല്ലേ ബ്രോ? ഗിവ് അവേ എന്തായി? എടാ ഗിവ് അവേ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരുടാ. ഏകദേശം ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഫസ്റ്റ്, അടുത്ത ഫെബ്രുവരിക്കുള്ളായിട്ട് വരും സിദ്ധാർത്ഥെ. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, നോർമൽ ഗെയിമിലൊക്കെ ക്ഷമിക്കലെടുത്ത് ചാടേണ്ട സാധനം. അതാണ് കുറച്ച് ഗോൾ പോസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു 6 കളി ജയിക്കുമ്പോ ഒരു കളി സമനില്ല, അത് നോർമലി ഉള്ളതല്ലേ. അതേപോലെ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും, മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ ഗിവ് അവേ വരാണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥ. ഗിവ് അവേ ഉണ്ട്, ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും കേട്ടോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing.
This is Peter Drury, and I'm happy to inform you ഇല്ലടാ അനുവേ അടിപൊളി കളിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായി കാരണം എനിക്ക് ന്യൂസ് ഹാപ്പി മാനേജർ എങ്ങനെയുണ്ട്, ന്യൂസ് ഹാപ്പി മാനേജറിനെ കളിപ്പിച്ചില്ലടാ. പക്ഷെ ആൾ അടിപൊളിയാണ് കാരണം മൂപ്പര് റയൽമാഡിന്റെ വേർഷന്റെ വന്നേക്കണേ. അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. And we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Shoots! That's going to go a long way. ഏതാടാ സാധനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചാടടാ. ഇവന്മാരെ സെർവർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കളിക്കണില്ലടാ. ഞാൻ കളിക്കണ്ട ഇത്രയൊക്കെ ശോകം ഓപ്പണിനെ തന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ കളിക്ക. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യണടാ, നിങ്ങൾക്ക് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടാ? It's hard to come across a defensive midfielder as dominant. Raviga, welcome. Indeed, so much so in fact that it convinced his club to fork out a record fee for a player of his age, and he repaid them straight away. ഞാൻ കോയങ്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നാ പിന്നെ എടുക്കല്ലേ? ആരെ എടുക്കണേ? സാബിനെടുത്തോ? ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായി കളിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കോനാമനോട് ഡൗണാണ്. അത്രത്തോളം ഡൗണാക്കും. വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, ഉള്ള പറയണ. കാരണം ഒരു 10 കളി നമ്മൾ നിരക്കി ജയിച്ചിട്ട് അടുത്ത കളി നമ്മൾ തോക്കും. 10 കളി നമ്മൾ തോക്കും. Oh, that's fabulous. Oh, such a clever touch. നമുക്കൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്ത് 1.5 മണിക്കൂർ. എനിക്ക് 3 പേര് കിട്ടി. എനിക്ക് 3 പേര് കിട്ടി. മാനെ 903. ഒറ്റയടിക്ക് ബ്ലാക്കോ? ഒറ്റയടിക്ക് ബ്ലാക്ക് കിട്ടി. നിങ്ങൾ കറക്കി എടുക്കുന്ന എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ കറക്കി എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആരാള്? നിങ്ങളാരാള്? മഴ കൊള്ളാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? കളിക്കണ്ടോ ആള്? എടാ സിദ്ധാർത്ഥ ബ്രോ, നീ പൊസിഷൻ ഗെയിമാണ് കളിക്കണ്ടല്ലേ കിക്ക് കൊണ്ടാണോ സിദ്ധാർത്ഥ? Somewhat off target. Can he get it through? This is Owen with the delivery. De Ligt gets good distance on it. He's a sharp little ball here. Costa Curta promptly onto that, and that is that. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Robson. Well, that looks a decent ball. Searching pass he's played there. Oh, nicely intercepted. Zirkzee. Robson. That's a sharp pass. That has been cut short. Ugarte. Manchester United clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball. It's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Diogo Dalot. നമുക്ക് ലക്കാണ്. നമുക്ക് അതുപോലും ഇല്ല. നമ്മള് 10,000 കറക്കാനും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. That was going somewhere, but they'll have to go again. De Ligt makes the interception. There will be 1 minute added Martinez. കളി എങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ മതില്ല. കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Please be reminded. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think from the manager's viewpoint, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. An engrossing half, but we're still where we started. And that's the start of another 45 minutes. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change his on-target team talk.
ഇതിന് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ജയിക്കണേ. Casemiro kept aware, and it is reclaimed easily. They're back in possession and ready to go again. Ugarte. Zirkzee. Rooney conjures time and space where few can. Now it's Mbappe. Now, can they get him away? Oh, well cut out. No margin for error there at all. It's really well cleared. Stood up well to him there. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Maldini. Quarter of an hour into the second half. Now it's Owen. And he welcomes it in. He's picked his way through. So much time and space. Rooney! And a trademark move. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really brings defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manchester United are in front now, the game's only goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. And they win it back again. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, No, I not want full. the players to Not get full, on the അല്ലേ? front foot and grab another. Just try to make this one safe. Now it's Zirkzee. Thuram നമുക്ക് red gets card across തരാത്ത to ഭാഗ്യം. intercept that. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Pele. Too much pressure, and he's lost the ball. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, no, that was never going to make it. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Rooney. He has found a way through, and he welcomed and a chance. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. And we have our very first corner. മറ്റേതിൽ ഓഫർ ഏതില് Rooney with the short one. And he's forced to go back. Not too much more here. അത് കറക്കി അതിനോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കറക്കിയടാ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കറക്കിൽ ക്ഷമിക്കലേ കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ കറക്കില് ഇവന് റോബ്സൺ ഞാൻ കറക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ കറക്കില്ലടാ അതിന് കേറില്ല ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയ ജയിക്കാൻ എനിക്ക് ഫ്രീ ട്രൈ തന്നില്ല ഒന്നും തന്നില്ല എനിക്ക് രണ്ടും തന്നു They've played it short. Showing good feet. And that has sent him sprawling. എന്തായി മായാവി ഒരു കളി ഡ്രോയാടാ ഡ്രോയായി And there goes the whistle. സോ അളാ റാത്തുകളിൽ United എന്താക്കി have ഡ്രോയാക്കി done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Hello, everybody. Rooney claiming the man of the match award, and there is. ഒരു കളി ഒരു ഗോൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യും
ഇൻസ്റ്റ അരവിന്ദ് 64. ചില സമയത്ത് മാത്രം ഭാഗ്യം ഉണ്ടോടാ മുസഫേ. ചില സമയത്ത് നമ്മളപ്പുറം ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ചില സമയത്തൊക്കെ ഫ്രീ ട്രയലൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒക്കെ അടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലും ഇല്ല. എനിക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽ നഗാമറിയോ റോഡിലൊക്കെ കിട്ടിയേ ഫ്രീ ട്രയല്. ഇപ്പോ ഒരു തേങ്ങയും തരുന്നില്ല. ആ ഡൊണാൾഡിനെ കിട്ടിയല്ലാണ്ട് കുറെ കാലം ഡൊണാൾഡിനെ തന്ന്. ആ ചെക്കനാണ് നെയ്സ് കളിയും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. We have already started here. Jim, which player is best equipped for this game? It's little surprise, Peter, that this fella Tonali gets compared to some real legends of the game. The style of play, even his appearance. Yes, he'll be the one expected to take up a deeper role and play make from back there. But I see him as having a lot more than that. Cruyff! Loose ball now, and there's a chase on to it. Oh, he's been caught napping! Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, well played, well sorted out. And it's Tonali. Manchester United yet to have an attempt on goal. Stoichkov looking to penetrate opposition lines. Oh, that's wonderful alertness. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Mbappe has good running with the ball. Tele on a charge down the left. Nice control. Carvajal did just about enough to come out on top there. Only willing to compromise. Looking for a runner. Nice interception, well timed. Rijkaard. Looking for options for movement. Welcome to my stream. Tele. Thanks for subscribing. Pass. Now Robson. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And the assistant referee has his flag raised for offside. Rijkaard. Carvajal. Stoichkov. Oh, that's a fine interception. Applies the finish. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Tele. Oh, that's neat. Tele with the cross. Nesta can get it clear. Chance for a shot! That couldn't have been more intention of play for this team. Top man, top drawer.
അയാൾ റണ്ണിങ് കുറവാണ്. ബട്ട് such devilish നമുക്കിപ്പോൾ goal. ബോൾ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കിട്ടണമെങ്കിലും നമ്മളെ The first half മറ്റേ is മറ്റേ gone. എംബാപ്പയില്ലേ, മറ്റേ എംബാപ്പിനെ A very combative, competitive half with just the one decisive അതേപോലെ moment. മൂപ്പര് ചോക്ക് It's been പറഞ്ഞ സ്കില്ലും compelling കൊടുത്തേക്കാം. stuff. അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് I മാത്രമേ thought that was a ഡബിൾ ടച്ച് decent പെർഫോമൻസ് 45 വരുന്നത്. minutes of football, plenty of signs ചാളെ that both ഷോട്ട് അടിപൊളിയാണ്, managers can ബിൽസൊക്കെ take അടിപൊളിയാണ്. a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Manchester United happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Manchester United really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. മാസ്കി ബ്രോ, Tonali എവിടെ can സ്ഥലം? so cleverly bypass the എവിടെ സ്ഥലം? press. They get a കൊള്ളാം, throw in. തുറാമ് കൊള്ളാം. Out again for a throw in. വിടല്ലേ മോനെ, വിടല്ലേ. അടിക്കാൻ വേണ്ടി വിടല്ലേ. അടിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ട എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. Oh, there's a probing ball. Law tries making a foray down the right. Rooney has it out wide and in space. Real chance! ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ആ ഗുണം Like വേറെ a തന്നെ touch. സ്വഭാവമാണ്. Pele actually didn't do an awful എന്ത് lot wrong, to be തേങ്ങാന്ന് honest. അങ്ങനത്തെ കൊടുത്തേക്കണേ. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ആളെ ഒലിവർ ഖാൻ നന്നായി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യും. Substitution. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's been taken short. And this is Casemiro. Big chance! They're going to be quick to recover this. അടുന്നോ ഇല്ല. That's a cute ball. And they'll start all over again with the goalkeeper. Your impression so far, Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Can he get on the end of this? That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Passes coming off in quick succession here. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Manchester United leading here by this still precarious 1-0 margin. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. അതേപോലാണ് വേപ്പടെപ്പോഴും. Manchester United can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Casemiro has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Threads one in. There will be 1 Robson minute is added time. always playing with one eye on the spectacular. And that will be it. കളിച്ച് Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick.
അവസാനം. എന്തായി അവസ്ഥ? ഫൈനലിന് വന്ന ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും കണ്ടിത്. എടാ സ്റ്റാർട്ട് ആകടാ. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും. ഈ ഇവന്റിലെ ലാസ്റ്റ് കളിയേ. നോർമലി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവന്റിലെ ലാസ്റ്റ് കളി. മുന്നം 10 നൈസ് ഓപ്പാണല്ലോ. ഡിവിഷൻ 2 ആണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് സ്കോർ. അടിപൊളി സ്കോർ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Things have got underway here pretty promptly. A little gem amongst strikers. Yeah, and I think there are probably two things that set him apart, Peter. First, the ability to mould himself into any formation the team wants, often ploughing a lonely furrow up front. And second, having such a hugely impressive goal-scoring record, despite often being burdened with having to take free kicks and corners. Put it all together, and you've got one of the finest strikers of his generation. Exactly. Bumps him off it and wins back the ball. He's going to be disappointed with that. No, not quite on the same wavelength. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And this is Owen. Oh, he's been caught. Surely! Goal! Manchester United! The breakthrough strike! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. welcome. Manchester United have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. He is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Manchester United trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long... And the shot! Now, who's going to be first? Oh, he's been caught napping! Looking for the run. Chance for a shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, super ball. Can he finish? It's in! They've themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one.
shot! Manchester United! And they've got their lead back. Owen duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. ഒന്നും Some പറയണില്ല, players have ഒന്നും that പറയണില്ല. natural ability to be in the Arifro, right welcome, place welcome. at the right ഇതൊക്കെ time. അതീ We've പറയാ. just seen the perfect example. മാസം പോണ്ട. ഒന്നും Well, പോണ്ട. this is what we've been waiting for. ഈസ്. മാസം പറ, അതന്നെ. Closing in on goal. അതന്നെ കളി. He's certainly caught him there. It's a free kick. ഇപ്പൊ എടുത്ത് ചാടിയ കളിയേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു DMF ഒന്നാം നോയിച്ചാവാൻ വരണേ. Substitution for Manchester United. Number It's a good 18. 35 yards out, this. താങ്ക്സ് ഫോർ Number 16. Busquets. 20 rupees Just super off chat with target. Yeah, Thanks, he may have okay. snatched at that a bit, even though it was quite close. Thanks for 20 rupees super chat. നമുക്ക് ഇപ്പത്തെ ലൈവിലേക്ക് വാടാ, മെയിൻ ലൈവിലേക്ക് വാ. Manchester United are opting for an early change in personnel. They've decided against waiting until half-time. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, easy pickings there. Now it's Owen, and he's got the beating of his man. Shapes to shoot! It's hit the upright. ഞാൻ ഗോൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് നടക്കണേ. Final action of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team Opponent truly in ജയിപ്പിക്കാൻ control. വേണ്ടിയിട്ട് A കൊനാമി single goal പരമാവധി the difference ശ്രമിക്കടാ. at half-time. Those of you making No, their way well, home the on public pickings transportation certainly have today. been rich in നിങ്ങൾക്ക് this എന്തെങ്കിലും first പറയാ? half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting ഭാഗത്തിന് both the goals. വട്ടപ്പൂജ. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Manchester United head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. Don't push. So we're just settling back into this second half. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Owen is herring after that one. Robson turns back here, probably the best option. That's a little off target. Owen is being harried and hassled. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. No way through. And the pass is intercepted. The attendance Cruyff. for this match was 71,600. Manchester United do have options available on the bench if they want to go that way. Oh, now here's an interesting matchup. Mbappe receives it in a good position here. He is through here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. And we have our very first corner. Rooney plays it short. Now it's Rooney. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Rijkaard does really well to win the ball there. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. അവനും നിങ്ങൾക്ക് വരണം. അവനും Neither of these two want to come off second best. He's a sharp little ball here. Oh, that's a fine interception. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. അനക്ക്
ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയതിലാരും വലിയതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഓവൻ കൊള്ളാൻ തോന്നേ. He's picked his way through. ഓവൻ പിന്നെയും കൊള്ളാം. And it's hoisted clear. വേറെ ആരും വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലടാ. Floated through. And this is Owen. Oh, that's a foul in a dangerous area. നിന്നേൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല സേഫ് ആണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു. No second thought, a straight red card. He does seem to be in considerable discomfort. I do hope it's nothing serious. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. He's having a good look here. So, a genuine chance to increase the lead. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And no, he's seen through all of that. Two added minutes has been indicated. Turan. 2 minutes to be added on. ഓവൻ And that മാജിസ്ട്രേറ്റ് is as സാക്കി far മസാല as it മാജിസ്ട്രേറ്റ്. goes. എടാ അതില് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവനും മാജിസ്ട്രേറ്റാണ് കുറച്ച് വേണം. ഓവനും ഇൻസാഗിയും രണ്ടും നൈസാടാ. രണ്ടും നൈസാ. ഈ മസാലവും ഒന്നും ഇല്ല കൊള്ളത്തില്ല. മസാല സേഫിൽ വലിയ കൊള്ളത്തില്ല. ആള് കളിക്കും പക്ഷെ ഫോക്സിന്റെ അവസാനം കൊച്ചുന്നുണ്ടല്ലേ. And deservedly so. എനിക്ക് വലുതായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കളിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലുതായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മാജിസ്ട്രേറ്റ് കൊള്ളാം. മാജിസ്ട്രേറ്റ് അടിപൊളിയാണ്. മാജിസ്ട്രേറ്റ് വെച്ച് നൈസായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവർ കയറിക്കോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണവർ കയറിക്കോട്ടോ. ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇന്ന് ഇത് ഓൺലൈൻ കളിച്ച ഫുള്ള് ഷോക്കാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടേ കയറിക്കോ. ഫോർലാൻ ഉണ്ടോ? ഞാൻ കയറട്ടെ. രാവിലെ ബ്രോ കയറിക്കോ. ആർക്കും വേണേ കയറാം. ആർക്കും കയറാം. ഫോർലാൻ ഇല്ല. ഫോർലാൻ നൈസാണ്. പിന്നെ വേറെ ആരെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ പിന്നെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? വേറെ കണക്കാണ്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇതോ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും നൈസ് അക്കൗണ്ടാണ്. മറ്റത്തെ കാര്യം ഓവനൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. ജിസവ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും ഓവനൊക്കെ വെച്ചാല്. ഓവനും ഈ ഓവൻ ജിസാൻ വെച്ച് കളിച്ചു നോക്കിയാ. ജിസാൻ ഗെയിമിങ് ആള് അവർ സെറ്റാണുണ്ടോ ബ്രോ? ഫ്രണ്ട് ആക്കുമോ? എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളടാ. മുടിവെട്ടിയ ബിസ്ക്കറ്റ് കാണുന്നില്ല ആസിഫലിയെ പോലെ ഉണ്ട്. വന്ന് തുടങ്ങി. മമ്മൂട്ടി അല്ലാത്ത ഭാഗ്യം. ഞാൻ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയോ? മമ്മൂട്ടി അല്ലല്ലോ. ഏ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it.
ജോക്കോ ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ഹായ് പറയാം. മമ്മൂട്ടില്ല ഫ്രണ്ട്സിൽ ചേരാൻ പോലെയുണ്ട്. കടൽ കാട്ടിലെ കള്ളം പറഞ്ഞ സ്നേഹം ഓർക്കുന്നു. ഹായ്ഡാ വെൽക്കം. There's the whistle. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I would say this guy, Ronald Araujo. You have a real defender's defender in him. Oh no, this does not look good. തെറിപ്പിക്കല്ലേ, Donatoni. എടുത്ത് തെറിപ്പിക്കാം. ഫൈവ് കോട്ടിനെ അറിയോ? ഫൈവ് കോട്ടോ ആരത്? Challenge just a bit on the firm side. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Vieira. And here's Donatoni. He has found the way through. Donatoni. India keep calm in the face of danger. Now he's off and running. If they want to counter, they could do with more speed. Always onto this. Takes a shot. Goal! It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. After 17 minutes is India have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And here's Mbappe. Great vision. Oh, super ball. It's a loose ball. And that has earned a few nods of approval from the bench. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Mbappe goes short. India are looking to go forward now. Now it's Mbappe. Pass is just off target. Vieira conjures time and space where few can. Barcelona are seeing plenty of the ball, but for now they trail. Vieira. Good pressure, determined, intense. Yeah, they were looking for a counter-attack. Donatoni. Oh, well played. India trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Nicely spread. That's been slipped through. And the shot! Oh, taken with style. Again, in a trice, and they are soaring. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. India are now luxuriating in a two-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. There's the whistle for half-time. What do you think we're up to I mean, after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Information bulletin from the regional police department. That gets things going for the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them.
Oh, for a shot! No mistake! The second half sparked straight into life. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, good-looking ball. Mbappe. They need to play this quicker in transitions like this. Donatoni. And it's Cruyff. Cruyff powering. Great chance! Oh, it's come off the upright. He's done very well to get to that. Donatoni is offering a wry smile there. Donatoni. Zakaria. Now it's Eto'o. Oh, he had to make that, and he did make it. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There, Eto'o! They would have been quick to recover this. Abbas bro aanade. Bro, welcome. Vieira on a charge down the left. Wait bro, wait. Driving forward. Looking to play him in. Mbappe providing an outlet on that flank. Are you playing with this sub brother? One miss one. Okay, wait bro. Pressing under. Saban bro, welcome. Substitution Welcome to for Wesley Barcelona. Number 21. കളി തോക്കുവാണല്ലോ. Eto'o. Number 9. Johan Cruyff. Coming on the field. Number 11. Barcelona perhaps Number wondering what the best 24, time is for their Pele. next substitution. Now it's Owen. Bops him off it and wins back the ball. ഫിസിക്കലില്ലല്ലോ. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ചാമ്പ്യൻസ് എന്തായി? ചാമ്പ്യൻസ് 7 കളി ജയിച്ചടാ. 7 കളി ഇന്ന് കളിച്ചില്ല. ഇന്ന് This ലേറ്റ് is ആയിട്ട് വേണം Owen. കളിക്കാൻ തന്നെ. Oh, that's fabulous. Flashes it across. Showing good feet. Plays it across. That has earned a Hey, reprieve Galice. for the time being. അൻവാസ് ബ്രോ, നെയ്മർ ബ്രോ കുറച്ച് ബിസിയായി. Pele. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance, and it may do the trick. പാസിങ്ങനെ And ടൈമിൽ that is വണ്ടിച്ച് as പാസ് far as they're going to പോകുന്നില്ല. go. വണ്ടിച്ച് പാസ് പോകുന്നില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. This usually is the time teams go into conservation mode. വണ്ടിച്ച് പാസ് And പോകുന്നില്ല. there goes the final തിരിച്ചൊന്നല്ല, whistle. ജസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പോയതാ. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. So what do you നിഗമനം take ബ്രോ away from മാൻ it സിറ്റി all, കളിച്ചാ? Jim? Well, the നിഗമനം game plan for me Man just City looked a winner little else, confused, and the crowd seemed to pick up on this early on, and it just created a kind of negative vibe around the whole stadium. And I think this performance was one best deleted from the memory bank now. എടി നോക്കടാ, So thank you very much, Jim, for 5 ഷോട്ട് joining me. ഞാനായിട്ട് That 2 brings us to ഷോട്ട് the end of 2 our ഗോളടാ. coverage. So ആ from us ഷെമിക്കൽ both, എന്തിനാണ് a മറ്റേ very good പോസ്റ്റിൽ evening. കിടന്ന് നടക്ക് തിരിയണില്ല? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഷെമിക്കൽ എന്റെ പോസ്റ്റിലുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ തീരെ ശരിയാണില്ല. എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. കാരണം എനിക്ക് നല്ല നെറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. അർജുൻ ബ്രോ കളിക്കണോ? കളിക്കണേ കളിക്കാം. കോപ്പ് കളിക്കണോ? എടാ കോപ്പ് കളിക്കാൻ മാത്രം ആളുണ്ടോ? ഞാൻ ലേക്കാക്കടാ. കോപ്പ് കളിക്കാനാളുണ്ടാ?
ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ കയറി ഫോൺ കളിക്കാൻ ആള് കുറവാണ്, വെറുതെ കാത്തിരിക്കലായിരിക്കും. ഏതാൾ കയറിക്കോ. +1. എടാ എന്റെ നെറ്റിന്റെ സീൻ എനിക്കത്തില്ലടാ, കാരണം നെറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡാ. നെറ്റ് 100 MB 125 MB സെക്കൻഡ് ആണ് രാവിലെ. പക്ഷെ ഇതെന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് തീരണില്ല. ചെക്കൻ്റെ സ്കോഡ് നോക്കടാ, സ്കോഡ് നോക്കിയേ. ഇതിലാണ് ഇവൻ ഇന്ന് മാരനെയും കൂടി കേട്ടിട്ടേക്കണേ. My ID name is RSPX official. Bro, you don't join. Please join, bro. എന്താണ് അവൻ ഞാൻ സ്കോഡ് വെച്ച് ജയിക്കാറുള്ള സാധാരണ? ഇതെന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്കും അറിയത്തില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മള് ഷോകാണ്. കാരണം ഞാൻ അടിക്കുന്ന അടിക്ക് പോസ്റ്റാടാ. കുറെ നാള് പോസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇന്ന് അടിച്ചടിയൊക്കെ അധികം അടി പോസ്റ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സ്കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കളി പോരാട്ടെ, അതെനിക്കറിയാം. സ്കോഡുണ്ട്, ആളെ അടിപൊളി സ്കോഡാണ്. സ്കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെർഫോമൻസ് ചെയ്തോളൂ, മനസ്സിലായോ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സ്കോഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെർഫോമൻസ് ചെയ്തോളും, ഇത് നോക്കൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ പ്ലെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാർക്ക് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാസും കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്ലെയേഴ്സിനെ ചെയ്തോളും. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആണ് കളി താനേ വരും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great ഞാൻ voice, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് and there's അടിക്കാൻ a പറ്റുമോ real നോക്കാം. sense of anticipation in അതൊക്കെ the അടിക്കാൻ air. പറ്റൂടാ, Game on. അതൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. So we're up and running. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. Oh, now here's an interesting matchup. Costa Curta. And here's Hullet. Hullet really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Real chance! അവന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ബ്രോ വെൽക്കം. The പക്ഷെ F2P vs BW അഡ്വാൻറ്റേജ് F2P കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായോ? F2P വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി പ്ലേസ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും, വലിയൊരു പ്ലേസ് ഒക്കെ ഡൗൺ ആയിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടായി കൊനാമി എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കണത് ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Well, now it's a race for the ball. Is it best master? Welcome.
ഡ്രോ ആവലാണ് തേങ്ങ. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഷാസെ. Barcelona are ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് enjoying a good spell കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. right now and leading. And it's Hullet. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. അർജുൻ Well, എന്താ the defence കളിക്കുന്നത് proved അർജുനൊക്കെ അറിയത്തില്ല. infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Eto. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Yeah, has been caught there. It's സെലം foul. RG സെലം ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ആണേ. ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇവൻ കളിക്കണേ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. He's having a shot. വേണ്ട സാറിന്റെ തേങ്ങ. That's what you call അതാണ് inspired പറയണേ. That's ക്യാഷ് very, very good. ക്യാഷിലല്ല You can't ask കാര്യം, for much more മനസ്സിലായോ? than that. ഇവന്മാർ ഓരോ കളി നേരത്തെ സെറ്റാക്കി വെക്കും. And here's Eto. Donadoni. ജയിക്കേണ്ട കളി നമ്മൾ തോക്കും, തോക്കേണ്ട കളി നമ്മൾ ജയിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ Donadoni has rating alerted to the score. possibilities, but in the end it's fruitless. And that's gone loose. Thuram promptly onto that, and that is that. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Looking for the run. Donadoni gets... കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വീടൊക്കെ എഴുതിട്ട് അവരൊരു പുരസ്കാരം ഇറക്കിയിടും. എടാ അതൊന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതൊന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ 10 എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഗോളടിക്കും, എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ഗോളടിക്കും. ഗോളടിച്ച് അവസാനം ഇതാക്കും, നമ്മളെ ഗെയിമിൽ നിന്ന് ഗോളടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി ഗോളടിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ പ്രശ്നം. നമ്മൾ 10-100 അടിയിലായിരിക്കും ഒരു ഗോളടിക്കുക. അവന്മാര് ഒരു ഷോട്ടിൽ ഒരു ഗോളും തരും. അതല്ലേ ക്രോസ് പാ. അത് കുറേ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. എനിക്ക് വരുന്ന ഏകദേശം ഞാനിപ്പോ 10 കളി കളിച്ചാൽ അതില് 4 ക്രോസ് പാൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് 5 ഡിഫൻസ് ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ ഡബിൾ ബാർ കളിക്കുന്നത്. പറയാ Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. കൂടെ സ്മാർട്ടും സൂനിയും സത്യം. സ്മാർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ മടുപ്പടോ. സ്മാർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ മടുപ്പ്. Well, height could make all the difference on these set pieces. 3 DMF 5 CB 5 CB പ്ലസ് 3 DMF. ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്താൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മളെ അവസ്ഥ. Donadoni, and that's been intercepted. And Donadoni, They want to be quick here. It's breakaway time. and that'll be the No, last thank act you, of the Gary. first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. So your views on the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Barcelona leading 1-0 at the break. Substitution. And the second half gets underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Oh, that was vital. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Best. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Kaká proves just a little bit too strong.
Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Now that's well seen too. Zakaria. Oh, good spread. They've got to make this nice and quick. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Ronaldinho is a player who's always giving defenders headaches. The ball has bounced loose now. That's a decent clearance. Oh, what has happened here? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Now it's Eto'o. Nicely weighted ball. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Knocks it out wide. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That was a good run. The defence looked beaten there. Pass is just off target. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And that added time is up, and there goes the whistle. Barcelona they have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Mbappe picking up the Man of the Match award. No surprise there. This is just what we like Your to reflections then, Jim? Well, that was a hard-fought win with a defensive masterclass. They backed up their... മാക്സിമം കളിക്കാം അത് കളിക്കാം ഞാൻ ലിയോ ഇപ്പൊ കളിച്ച നീയാണോ ഇപ്പൊ കളിച്ച നീയാണോ ഇത് അർജുൻ ബ്രോ അല്ലേ ഇത് അർജുന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് RGX ആണ് ഓക്കെ 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 വാടാ കേരടാ ഡബിൾ പ്ലേറ്റ്സ് അർജുൻ ബ്രോ ജീജടാ നൈസ് ഗെയിം അടിപൊളി കളിച്ചടാ ആരോ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് കളി ഉണ്ടോ നോക്കാം ഈ കളി ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം അതിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം മാക്സ് ഒരു കളിക്കാം So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters.
who are ready now to perform. And already we're underway here. And he looks every bit the assured keeper there. Eto is offering a wry smile there. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's having a go! What a shot. He did so well to create the room to get the shot ഏതാണ് away. ഷോട്ടടാ? Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. Nobody would ignore him. He has all the attributes, Peter, and the list is too long for me to mention them now. I'll settle on lethal. Pettagam bro, welcome, Well, the ball welcome. just didn't work out for the run that he made. Inter clearly should have gone for the easier Second pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, that is one way to stop him. Driving through the middle. Howson with the foul. Pettagam bro ഇത് late ആണ്. Pettagam bro ഇത് late ആണ്. അല്ല, event ആക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാം. Event ആക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാം. ആണ് വന്നത്. എവിടുന്ന് ഈ ഫോള്? Oh, he's been caught on it here. Gets his head on it. എവിടുന്ന് ഈ ഫോള്? Goal! Barcelona! Satisfyingly Lilla. simple. There's almost a sense of beauty to ഒരു this. കളിയും കളിച്ചിട്ടില്ല. So Event well ആക്കാൻ വേണ്ടി played, പോക്കാം. Peter. Did a great job There, keeping sight of the ball. late. Made a classic move and made it perfectly. വർക്കിലാണോ? Barcelona have fired themselves in front. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Chance here to counter. Just more than 15 minutes till half-time. ഏയ്. He is through here. Shot could be on. Oh, he's got a sight of goal. Crossed into the box. Hakimi can get it clear. Just as I ശരി, thought, നടക്കട്ടെ, Peter, it നോക്കാം, looks നോക്കാം. like this is നാളെ വാ, നാളെ a കുറച്ച് എടുക്കാം Tries from distance. കേട്ടോ. നാളെ നമുക്ക് പരമാവധി നേരത്തെ ലൈവ് തുടങ്ങുകയും നോക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം 9:30-10 മണി കഴിക്കും. Donatoni. Now it's come to nothing. Vermi. നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ ലൈവ് വരാം. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Oh, that was vital. Mbappe There will be 1 looking minute to add at to a his time. goal. Vieira is onto this. Vieira. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Takes a Anybody? Michal bro. Messi from another വളരെ planet. early കളിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. A finish Last time, last of game. true class. Inter are back Maximum in leave ഉണ്ടാ. business. A momentary lapse, Sorry, കളി mercilessly leave ഉണ്ടാ. exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And there's the shot! Mbappe! Oh, how good is that? A finish right from the top draw. And വരാനും they ഇല്ലടാ get ലൈവില്. themselves വരാനും in ലൈവിലില്ല. front.
That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Barcelona get themselves into the lead. Zakaria, and it's Cruyff. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. Rodri, Messi, stood up well to him there. Donatoni. Vermin, nicely aimed pass. Now it's Messi. Costa Curta gets over and intercepts. And here's Forlan. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And claimed it back swiftly. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Inter really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Nice defending, physical and effective. Messi. Now it's Batistuta. And into the grateful arms of the keeper. Zakaria. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. I think we're just about done here. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Excellent challenge there, uncompromising. And that is exemplary defending. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. The referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us. ഇതുവരെ പോയില്ലടാ, എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ പേര് ഒരാൾക്ക് കേട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നീ പറയുമ്പോ ആ പേര് കേൾക്കണേ. അതാണ് ജീജടാ നേഴ്സ് ഗെയിമടാ. നേഴ്സ് ഗെയിം എടാ, ഗെയിം ഓക്കെ ആണോ ഗൂഗിളെ? മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ? ഇത് കളിച്ചെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാ ഗൂഗിളെ? ആനത്തി ഇനിയിപ്പോ പവർ എവിടെ? പോണം നല്ല ഇവന്റ് ആക്കാൻ പോവാ. നല്ല ഇവന്റ് ആക്കാൻ പോവാ. ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാ. പാസിങ് ഷോക്കാണ് അതൊക്കെ. ബാക്കിയുള്ളതോ? മാർക്കിങ്ങോ? പ്ലെയർ ടു പ്ലെയർ മാർക്കിങ്ങോ? എന്റെയും ആർക്കോളജിക്കൽ സൈറ്റ് ആണ്. ആർക്കോളജിക്കൽ സ്കില്ല് പോരാ, പോടാ. നോക്കാം ഈ കളി എന്തെങ്കിലും ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെ. പാസിംഗ് ആണ് പ്രശ്നം. കാരണം വൺ ടച്ച് പാസ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മള് സ്ലോ ആക്കി കളിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോളൂ. വൺ ടച്ച് പാസ് ഇട്ട് കളിച്ചാൽ പോളൂ. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Hello and welcome one and all. The atmosphere very nicely. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drew. Joining me here, our expert Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air.
Game on. This nice goal. Oh, Barcelona! The ideal start. That's the Aടിപൊളി, perfect confidence അടിപൊളി boost they needed. passing ആണ്. Brilliant. There ഇതെല്ലാ was സമയത്തും no വന്നിട്ട് getting എന്ത് to രസമുണ്ടാവും. that. No getting to it at all. Expertly done. Just wait. Oh, terrible pass. Oh, that's fabulous. Oh, look at the space and the shots. എനിക്ക് F2-ൽ passing ഒക്കെ പിന്നെയും ഓക്കെയാണ്. G2-ൽ ഫോർവേഡ്. അവിടെ F2-ൽ passing പോകടാ. And come racing out of the box. F2-ൽ passing പോകും. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, And a trademark V2 move ഇല്ലേ, ends with the inevitable classy Pay-to-win ഇല്ലേ, Well, it's an Pay-to-win. example of counter-attacking അതിലെന്താ at പ്രശ്നം its അറിയോ? finest. അത് Real നോർമലി cut എല്ലാ thrust. പ്ലേസിനും ഇന്റർസെപ്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. Two goals on the day. And ബാക്കിയുള്ള he may പ്ലേസിനെ not അപേക്ഷിച്ചിട്ട് get it done. ഇന്റർസെപ്ഷൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. Things starting to That's look the very best. comfortable. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Bojan. Vieira. Here's Zakaria. Nicely aimed pass. സ്മാർട്ട് അങ്ങനെയാടാ, സ്മാർട്ട് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് സ്മാർട്ട് യൂസ് ആക്കണം. സനമി Cruyff. നമ്മള് Quietly തിരിച്ച് revving മെയിൻ up. മുതൽ അങ്ങനെ അതേ രക്ഷയുള്ളൂ. നമ്മളെന്താണോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോസ് വരുന്നത് അതേപോലെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക. Can he get on the end of this? എത്ര കളിക്കാൻ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ കൊടുത്താൽ മതി. സന്ദീപ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Vieira gathers from the goal kick. മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ടടാ Too happy to take that back. തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഗോൾ അടിക്കാം. സ്മാർട്ട് മെല്ലെ ഓഫ് ആക്കുക. പിന്നെ ഡിഫൻസിലെ ഡബിൾ ബാർ ഇടാം. And it's Bojan. അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ മതി. Shevchenko. That's And he's going there in to make the strongly. challenge. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. ഡാനിലൊക്കെ പാസ് ഇട്ട് Costa കളിക്കുന്ന was കാണുമ്പോൾ in തോന്നിയ no mood for സത്യം. any of that. Bonucci. ഡാനിൽ സ്കില്ല് വരെ ഇല്ലാണ്ടാ കളിക്കണേ. അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. ഗോകുലെ ഓൻ സ്കില്ലിടില്ല. സ്കില്ലിടാണ് വെറുതെ വണ്ടിച്ച് പാസ്, ത്രൂ ബോള്, ലോങ് ബോള് അതൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കണേ. ആളേതാ കളി? As far as they're going to go. നമ്മളിങ്ങനെ പാസ് ഇടുന്ന ബോളാണ് മിസ്സാവും. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Eto'o. He won't be happy with that one. Mohamed Salah. എടാ സനമി ഞാൻ പറയണേക്ക് And again, ഞാൻ പറയണേക്ക് they're pressing effectively. ഓണാക്കിക്കോ മുത്തേ, And ഓണാക്കിക്കോ. that interception was എന്താ പറയാ, ഈ most necessary. He read that really well. ഇതില്ലാത്തവന്മാരില്ലേ എന്താ പറയാ, Half-time that's coming it. up, and little Awesome doubt one, thank as you. to which of the two sides is the happier. Donatoni. അതാണ് Yes, ബോൾ great ഫൗണ്ടിങ്. running on show here, That's but up. ultimately there was no way through. സുനയില്ലാത്തവരില്ല സുന, Takes a shot. സുനയില്ലാത്തവര് കളിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും നമ്മൾ അതേപോലെ കളിക്കും. Barcelona മനസ്സിലായോ? really could ശരിക്കും have done തിരിച്ചും without അതേപോലെ this. കളിക്കണം. അതിലേ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മളൊരു മുള്ളിനെ മുള്ള കൊണ്ട് എടുക്കാൻ Power or സെയിം placement. രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതിടാ. സെയിം രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. No, he's missed Has it. been A indicated. cool head was needed there, and we got anything but. ഞാൻ അതേ രക്ഷയുള്ളൂ, വേറൊരു രക്ഷയും എനക്കുണ്ട് തോന്നില്ല, എനക്ക് തോന്നില്ല. The whistle goes for half-time. ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കട്ടെ. Some first half പോലെ thoughts. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ We're faced with the Second half choice goal, of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to ഞാൻ play. ഇവർ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കണേ. Barcelona are heading into the Event break. നിർത്തിയോ? Event Very happy with ഫൈനലിലുള്ളൂ. how it's gone so far. So 11 we're just ഇവന്റ്. settling back into this second half. Mbappe, and it's Salah. Donatoni. And it's Zakaria. Cruyff. And Cruyff! It's run loose. Who's going to get there? മറക്കുനി, Oh, he's മറക്കും. been caught napping. Shevchenko. Barcelona with this 2-goal lead. They're certainly looking much the more assured side. വെറുതെ Lazio finding their passes.
Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. മായാവിയുടെ മറന്നു തന്നെ Some ഞാനിന്നെ really good ball മിക്കവാറും movement. മോഡറേറ്റർ ഒഴിവാക്കും. Vieira can see things others simply cannot. Zakaria. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now then, clash of the egos. That is lovely. Costa Curta producing a good steal there. എവിടെയാണ് Showing a നടക്കുന്നത് good പോണേ? level of alertness. ഇപ്പോ Donadoni picks it up out wide. The ball has bounced loose now. Mohamed അവൻ Salah. തന്നെ അവൻ തന്നെയാണത്. അവൻ Closing in തന്നെയാണ് on അവൻ. the last quarter of an hour. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, no, that was never going to make it. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And it's been given away. He's had a shot! Oh, he's got that all രണ്ടാമത്തെ wrong, and പെനാൽറ്റിടാ, it's a രണ്ടാമത്തെ penalty. പെനാൽറ്റി. Barcelona present their opponents with the best possible chance here. Well, the keepers these days have done their homework. എടാ റെഡോ And Red card, that's എടാ. one back. Not a twitch, not a blink. Well, he dipped into a world of focus then and dismissed any distraction. നെയ്മർ ഇവിടെയും ഉണ്ടോ? യാച്ചുക ഫാൻസ് എന്നതിൽ ശരിയാവൂല, ഓടിക്കോ. എന്താ പ്രശ്നം? Substitution for Barcelona. എടാ നെയ്മറെ എന്താണ് പ്രശ്നം അവിടെ? Vieira. യാച്ചുകാനെ ലെവലുണ്ടെന്ന പ്രശ്നം പറ്റിയേ? Sides then taking this chance to turn to their benches. Van Dijk. We have got ourselves a game here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Into the last 5 minutes. Well timed, excellent interception. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Bumps him off it and wins back the ball. 2 added And minutes it's have been Cruyff. indicated. That's really well manoeuvred. Oh, good read. Azar. Rolls. So that's it. ആ It is all ഇന്ത്യമാരാണോ over. ഇത്? Well, that was close. Both sides playing India their will, part in India a will. great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Mbappe picking up the man of the match award, and no surprise there. Please watch the screen for train departure Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Barcelona. എന്നാ പിന്നെ ഇവന്റ് ആക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നാളെ കാണാം. സോ എല്ലാവരോടും ഡിവിഷനെ ഇവിടെ എത്തി. ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിർത്തണം. 12 ആയില്ലടാ, കഴിയണില്ലടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. സോന സച്ചു, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഡിവിഷൻ ഇതാണ് അവസ്ഥ. 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഡിവിഷൻ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഹായ് വെൽക്കം സച്ചു ബ്രോ, സോന സച്ചു, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മുത്തതൊക്കെ കുറച്ചതിന്റെ ആക്കാം. ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ, കാരണം ഞാൻ 3-4 ദിവസമായിട്ട് മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട്. ഇവന്റ് കണ്ടോ? ഇവന്റിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഇവന്റിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. 9 കളി വിന്ന്, 1 കളി ഡ്രോ. ഓക്കെ ബൈ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്.
ഓക്കെ 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 എടാ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇടാ എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ടോംബോയും കയറി ചാമ്പ്യൻസ് ഉണ്ടായി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും അവിടെ ഞാൻ പോവാണേ. ബ്രോ ഗുഡ് നൈറ്റ്.